Hallo zusammen! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Great to have you back. This is episode 3 of Wild German Outdoors and today we will finish what we started last week. Die Körperteile. The body parts. Die Körperteile. Let's get started straight away with a little quiz. Ich sage einen Satz. I say a sentence. Ich sage einen Satz und du sagst richtig oder falsch. And you say right or wrong. Und du sagst richtig oder falsch. We're only looking for grammatical correctness, so if a particular sentence is not true for you, still check if the words and sentence structures are correct or not. Fertig? Los geht's. Richtig oder falsch? Right or wrong? Ich habe einen Kopf. Again. Ich habe einen Kopf. Das ist richtig. Yay! Sehr gut. Okay, weiter geht's. I will say each sentence twice. You say richtig oder falsch. Ich sehe zwei Hände. Ich sehe zwei Hände. Das ist auch richtig. Sehr gut. Du hast 10 Finger. Du hast 10 Finger. Ja, auch dieser Satz ist richtig. Yes, this sentence is correct too. Ja, auch dieser Satz ist richtig. Ich hast eine Auge. Ich hast eine Auge. Dieser Satz ist leider falsch. Unfortunately, this sentence is wrong. Dieser Satz ist leider falsch. Hat du einen Nasen? Hat du einen Nasen? Dieser Satz ist leider auch falsch. Unfortunately, this sentence is wrong too. Dieser Satz ist leider auch falsch. Das sind ein Hälse. Das sind ein Hälse. Nein, leider falsch. No, wrong again. Nein, leider falsch. Ich habe einen Rücken. Ich habe einen Rücken. Ja, dieser Satz ist richtig. Du hast eine Brust. Du hast eine Brust. Auch richtig. Sehr gut. Hast du zwei Mund? Hast du zwei Mund? Dieser Satz ist leider falsch. Hast du einen Bauch? Hast du einen Bauch? Jawohl, dieser Satz ist richtig. Das ist zwei Ohren. Das ist zwei Ohren. Nein, leider falsch. Das sind zwei Brüste. Das sind zwei Brüste. Ja, richtig, sehr gut. Ich hat zwei Schulter. Ich hat zwei Schulter. Nein, leider falsch. Supi, sehr gut. What an awesome start. If you're wondering why some sentences were wrong or correct when you guessed the opposite, this will be the first exercise in the learning material for today's episode. Feel free to download the exercises as well as the script for free on my website, wildgerman.com/podcast. Okay, we have only a few body parts left. Let's continue with the parts that are often left out in a classroom environment, like they do not exist. Yes, I'm talking about our private parts, der Intimbereich. Okay, los geht's.
der Po or Popo, butt. Der Po, der Popo, plural, die Pos, die Popos. Both terms are used equally often and mean exactly the same. And then we have, who are we kidding? Another common word for butt. Der Arsch, ass. Der Arsch. Die Ärsche. Again, der Arsch, die Ärsche. Like in English, it can also be an insult to a person. Du Arsch, you ass. Du Arsch. Also, der Arsch, he's such an ass. Der Arsch. 3 episodes of a German podcast and already learned a swear word. Gut, what else? Yes, der Penis. Penis. Der Penis. Die Penisse. Again, der Penis. Die Penisse. Vagina has 2 words. Die Vagina, die Vaginas. Again, die Vagina, die Vaginas. Or, less frequently used in my opinion, die Scheide. Die Scheiden. Again, die Scheide, die Scheiden. I'll leave you to it if you want to practice, which I recommend. It's your call how appropriate touching or pointing is at the moment, or even saying it out loud. You do have a minute to practice though. Anyway, ab jetzt. Starting now, ab jetzt. I hope you didn't just run around and started insulting people in German. We're almost done with the body. This time you touch or shake again or look. The last 3 body parts are das Bein, leg. Das Bein. Die Beine. Again, das Bein. Die Beine. Das Knie, Knee, das Knie. Die Knie. Again, das Knie. Die Knie. Last one, der Fuß, Foot. Der Fuß.
Die Füße. Der Fuß. Die Füße. This should feel incredibly easy for you right now. One quick little recap. Wie heißt Knie auf Deutsch? What's knee in German? Wie heißt Knie auf Deutsch? Das Knie. Plural. Die Knie. Wie heißt Feet auf Deutsch? Die Füße. Singular. Der Fuß. Wie heißt Leg auf Deutsch? Das Bein. Plural. Die Beine. Sehr schön. We're doing some mini dialogues to practice all our new words, including the intimate ones. Ein Beispiel. I ask you, was ist das? You reply with any number. For example, was ist das? Feet. You, das sind 7 Füße. When I say, was? Wirklich? What? Really? And you say, nein, das sind 2 Füße. I repeat that. Was ist das? Feet. Das sind 7 Füße. Was? Wirklich? Nein, das sind 2 Füße. Okay? Fertig? Los geht's. Was ist das? Feet. Was? Wirklich? Nein, das sind 2 Füße. Sehr gut. Weiter geht's. Was ist das? Nie. Was? Wirklich? Nein, das sind 2 Knie. Supi. Last but not least, was ist das? Leg. Was? Wirklich? Nein, das sind 2 Beine. Sehr, sehr gut gemacht. Ausgezeichnet. Ich bin stolz auf dich. I'm proud of you. Ich bin stolz auf dich. Now we know all the bigger body parts, we can make a statement or ask a question with them, and we can count them. What else is there? Well, a lot. I'm afraid language learning is not that fast. Next week, we want to learn how to introduce ourselves and ask someone else the respective questions, such as, how old are you? We do know a few numbers, but since most of us are very likely older than 10, we need more. That means we need to build more numbers. It's pretty easy. A bit weird and confusing, but once you understand how it works, it's kinda easy. This applies to the numbers 20 to 99, at least. The numbers 11 till 19 are a bit different. Let's start with 11 and 12. 11, 12. Easy as. 11, 12. Now we continue like we do in English. 13 becomes Drei Sin. Literally 310. Drei Sin. And this continues. Last digit is named first, followed by the teens. So repeat after me. 13, 14, 15, 16. Here's a little anomaly. We don't say 16. We skip the S and turn the CH into a soft h, like in ich. 16. A similar rule applies for 17, 17, 17.
10. 7 is shortened to sieb. Next one, 18. Here we're back to normal. 19. And at last, 20. 20. 20. Okay, that wasn't so difficult. I'll repeat it one more time. Feel free to join me. After that, it's your turn. We start with 10. Los geht's. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Now it's your turn. You can either start at 1 or at 10, whatever feels better for you. And don't forget, speak out loud. Sehr gut. I will ask you some random questions now, and all I want you to do is to answer with a number in German that makes sense. Okay? Los geht's. Was ist deine Telefonnummer? What's your phone number? Was ist deine Telefonnummer? Perfekt. Ein guter Start. A good start. Ein guter Start. Question 2. Wie viele Jahre bist du zur Schule gegangen? How many years did you go to school for? Wie viele Jahre bist du zur Schule gegangen? Interessant. Interesting. Interessant. Wie viele Farben hat ein Regenbogen? How many colors does a rainbow have? Wie viele Farben hat ein Regenbogen? 7. Es sind 7 Farben. Wie viele Länder kann man in Südamerika besuchen? How many countries can you visit in South America? Wie viele Länder kann man in Südamerika besuchen? 12. And 2 non-sovereign entities. Wie alt warst du, als du das erste Mal Schmetterlinge im Bauch hattest? How old were you when you had butterflies in your belly for the first time? Wie alt warst du, als du das erste Mal Schmetterlinge im Bauch hattest? What a nice memory, huh? Welche Zahl kommt vor 15? Which number comes before 15? Welche Zahl kommt vor 15? 14. Und danach? And after? Und danach? Richtig, 16. That should be enough. Sehr schön. Now take a minute to breathe in, relax, and enjoy the moment wherever you are, and then count backwards from 20 to 1. You have 1 minute. Los geht's.
Super gut. Great job. Super gut. Trust me, the most difficult part is over. But we still need to continue since the vast majority of us are not teenagers anymore. So we will look at the 20s. They are slightly different to the teens. We now need an und and in between our two digits. Almost the exact same word as in English. We just need a U in the German instead of an A in the English version. Und. Second digit first, then an und, then the digit that tells us if we're talking about teens, 20s, and so on. It goes like this. 21. For the number 1, we skip the S and shorten eins to ein. 21. Okay, now together. I say each number twice and leave a gap after each time. You can say the word with me or wait and repeat after me. Or both, obviously. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. Did you hear it? Now we have the full number again. 6. Not like the teens where it's shortened to 16. Here we need 6. 26. The same applies to 7. 27. Nothing's shortened here. 27. 27. 28. 28. 29. 29. Well done. Before we continue, go through the 20s by yourself one time. You have about 30 seconds to practice. Now, the whole thing basically repeats itself. We're not going to count till 100. I'm just showing you how to build any number in German yourself. The last piece of information we need for this are the 2-digit numbers with the zeros. Then you can do the rest. We already know 10, 10, and 20, 20. Now 30 is a little different. It's 30. Usually the numbers with a 0 at the end have the ending zig, Z-I-G, like 20. All the others follow that rule. For 30 though, we need a sharp S instead of a Z, so it's 30. Okay, weiter geht's. 40, 40, 40. 50, 50, 50. 60, 60, 60. Attention, we're skipping letters again. 60. That would make 66 to 66. Weiter geht's. 70, 70,
70. 77 in German, subsequently, is 77. 80, 80, 80. And 90, 90, 90. We repeat these numbers, one time together and then you alone. Los geht's. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Now you. Other than this, everything stays the same. 31, 32, 33, and so on. You can practice counting till 100, 100, some other time. For now, please try to formulate your own age. Is it 68, 68, 37, 37, 42, 42, or 28, 28. Wie alt bist du? How old are you? Wie alt bist du? You might understand now why I said earlier German numbers are a bit weird. We start with a smaller number or the letter digit instead of the bigger or first digit. While in English it's 35, in German it's the other way around. 35, 5 and 3. Also von rechts nach links, from right to left. Sehr gut. Now imagine yourself asking your friends and family how old they are and take their place for the answers. While this is of course just our imagination, let's still play it through with our real life voices. That means, as always, out loud. Fertig? Dann los. Well done. Sehr gut gemacht. Das reicht für heute. That's enough for today. Das reicht für heute. As I said before, next week we'll use this as part of a self-introduction. We will get more and more into dialogue so you can practice speaking and understanding. While you're still rolling, already stretching, take another deep breath in, close your eyes for a second and breathe out. Today we learned the numbers 10 to 100 and are able to say how old we are or someone else is. Before that, we've finished learning the more important body parts, including the embarrassing ones and an insult. If you want to go the extra mile, use the free learning material on my website wildgerman.com/podcast. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ich hoffe, du hattest einen schönen Lauf oder Spaziergang. Und ich freue mich,
wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss und bis bald!